If p of x equal to x square minus 5x minus 6, then what is the value of p of 3? First of all, value of a polynomial ante ento chuddam. If f of x is a polynomial and a is a real number, then value of polynomial f of a is obtained by replacing x of f of x with a. మనకి f of x అనేది ఒక పాలినామియల్ ఉండి a అనేది కనుక రియల్ నెంబర్ అయితే వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ f of a అది ఎలా వస్తుంది అంటే యు రీప్లేస్ x with a. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ మనకి p of x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ 6 అని ఇచ్చారు. p of 3 కనుక్కోమంటున్నారు. 3 అనేది ఒక రియల్ నెంబర్, రైట్? లైక్ f of a we want to find p of 3 అంటే p of 3 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p of 3 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? x ఉన్న దగ్గర ఈ పర్టిక్యులర్ పాలినామియల్లో x ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నెంబర్ 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తాం, రైట్? లెట్స్ డూ దాట్. ఇక్కడ x స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ మైనస్ 5 టైమ్స్ 3 అండ్ మైనస్ 6, రైట్? p of 3 ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ మైనస్ 5 టైమ్స్ 3 మైనస్ 6. ఇది 9, ఇది minus 15, this is minus 6, right? Let's write that. Now you have 9 minus 15 minus 6 అంటే ఇది minus 21, right? So 9 minus 21 is minus 12. So మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? p of 3 or the value of p of 3 is minus 12 అని చెప్పొచ్చు. Understood? If p of x equal to x power 4 plus 1, then find p of 2 minus p of minus 2. మనకి ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఏంటి? x పవర్ 4 ప్లస్ 1. p of x ఈక్వల్ టు x పవర్ 4 ప్లస్ 1. మనం p of 2 కనుక్కోవాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ x ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అంటే p of 2 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 4 ప్లస్ 1. 2 పవర్ 4 అంటే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. దిస్ ఇస్ 4. 4 ఇంటూ 4 16, రైట్? So p of 2 equal to 16 plus 1, that is equal to 17. So మనకి p of 2 వాల్యూ తెలిసింది. Now we want to find p of minus 2. p of minus 2 అంటే x ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, రైట్? సో p of minus 2 ఈక్వల్ టు minus 2 హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ 1. దీన్ని minus 2 ఇంటూ minus 2 ఇంటూ minus 2 ఇంటూ minus 2 అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది, అండ్ హియర్ ఆల్సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది. అంటే ఇది ప్లస్ 4 ఇంటూ ప్లస్ 4, రైట్? దట్ ఈస్ 16. సో p of minus 2 ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 17. సో p of minus 2 17, రైట్? నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్. p of 2 మైనస్ p of minus 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 17 minus 17, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? 0. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, రైట్? If p of x equal to x square minus ax minus 3 and p of 2 equal to minus 3, then what is the value of a? Right? మనకి p of x ఏమని ఇచ్చారు? x square minus ax minus 3. p of 2 equal to minus 3 అని ఇచ్చారు. అంటే x ఉన్న దగ్గర ప్రతి చోట 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పాలినామియల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? minus 3 అవుతుందని చెప్పారు, రైట్? సో నౌ p of 2 equal to 2 square minus a times 2 minus 3, that is equal to minus 3, right? Now 2 square is 4. 4 minus 2a minus 3 equal to minus 3, right? Now you see 4 minus 3, right? Ante plus 1 minus 2a equal to minus 3. Right? Now what I can do is I can take this 3 minus 3 to the left side and minus 2a to right side. Then I can write this as 2a equal to 1 plus 3. That is equal to 4. So a equal to 4 by 2. That is equal to 2. Right? So to answer the question, choice A is the right answer. Right? If 4 is one of the zeros of p of x equal to x square plus kx minus 8, then what is the value of k? Right? ఇది తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఫస్ట్ జీరో ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ అంటే ఏంటో అర్థం కావాలి. ఇఫ్ f of x is a polynomial
and a is a real number, then a is called 0 of f of x if and only if f of a equal to 0. a అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అయి ఉండి f of x అనేది కనుక పాలినామియల్ అయితే కనుక if f of a equal to 0, then a is called 0 of f of x. Please note this. మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఏమని ఇచ్చారు, 4 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ p of x అన్నారు. అంటే p of 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్. ఇక్కడ a అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ కాబట్టి f of a ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఇక్కడ 4 అనేది వన్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ p of x కాబట్టి p of 4 ఈక్వల్ టు 0 అయింది, రైట్. p of 4 ఈక్వల్ టు 0 అని మనకు తెలుసు. p of 4 ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి ఇచ్చిన p of xలో x ఉన్న దగ్గరల్లా యూ సబ్స్టిట్యూట్ 4. అంటే p of 4 ఈక్వల్ టు 4 స్క్వేర్ ప్లస్ k టైమ్స్ 4 మైనస్ 8. దీని వాల్యూ 0, రైట్. ఎందుకంటే p of 4 ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి. నౌ లెట్స్ సింప్లిఫై దిస్. 4 స్క్వేర్ అంటే 16. 16 ప్లస్ 4 టైమ్స్ k మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 0, రైట్. 16 మైనస్ 8 అంటే 4k ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, రైట్. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 4k ఈక్వల్ టు మైనస్ 8, దెన్ k ఈక్వల్ టు మైనస్ 8 బై 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k? మైనస్ 2. సో చాయిస్ D ఈస్ ద ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? Product of zeros of p of x equal to x minus 2 times x plus 3. అదేంటో కనుక్కోవాలి మనకి. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ p of x ఈక్వల్ టు x minus 2 times x plus 3. మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం, ఇఫ్ f of x is a polynomial and a is a real number, then a is called 0 of f of x if and only if f of a equal to 0. Right? So, for example, let me assume that k is one of the zeros of given polynomial p of x. అప్పుడు ఏమవుతుంది? p of k ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, రైట్. అంటే p of k ఈక్వల్ టు 0 అయితే k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్, రైట్. నౌ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. అది తెలిస్తే కనుక k వాల్యూ వస్తే కనుక అప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ కనుక్కోగలుగుతాం, రైట్. So I am assuming k as one of the zeros. That's why p of k equal to 0 అయింది. So now let me substitute k in the place of x. So p of k equal to k minus 2 into k plus 3, that is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. k minus 2 into k plus 3 equal to 0. k minus 2 into k plus 3 equal to 0 అనేది ఎప్పుడవుతుందంటే k minus 2 0 అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది, రైట్. k minus 2 ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు p of k వాల్యూ 0 అవుతుంది. k minus 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి? k ఈక్వల్ టు 2. అదర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే k minus 2 ఇంటూ k ప్లస్ 3 వాల్యూ కనుక 0 అయితే కూడా మనకి వాల్యూ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్ 0 అవుతుంది, రైట్. అంటే k ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు కూడా we have polynomial value 0. So k plus 3 equal to 0 అంటే ఏంటి? k equal to minus 3. Now you have found what are the zeros of the given polynomial p of x, right? One is 2 and other 0 is minus 3. You have these two numbers. Now you want to find product of these two zeros. 2 into minus 3, that is equal to minus 6. Minus 6 is the product of zeros of given polynomial. Right? Choice A is the answer. If 2 and 3 are two zeros of x cube minus 5x square plus 6x, then find the third zero. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది క్యూబిక్ పాలినామియల్, రైట్. డిగ్రీ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్ ఇస్ 3. అంటే దీనికి మొత్తం వీ కెన్ హ్యావ్ 3 జీరోస్ ఎట్ మోస్ట్. ఆల్రెడీ 2 జీరోస్ ఇచ్చేసారు, థర్డ్ జీరో ఏంటో కనుక్కోమంటున్నారు. లుక్ ఎట్ దిస్ ఈక్వేషన్. మీరు చూస్తే కనుక ప్రతి టర్మ్లోని ఎక్స్ అనేది ఉంది, రైట్. లెట్ మీ టేక్ ఎక్స్ యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్. అలా చేస్తే కనుక అప్పుడు ఏమైంది? ఎక్స్ ఇంటూ ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్లో మైనస్ 5x ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్లో ప్లస్ 6 ఉంటుంది, రైట్. లెట్ మీ రైట్ దట్. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6. ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్. ఎందుకంటే దాని డిగ్రీ 2 కాబట్టి.
నౌ మనకు ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పారు, 2 and 3 ఆర్ 2 జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్, క్యూబిక్ పాలినామియల్ అని చెప్పారు. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా యాజ్ జీరోస్, ఆల్ఫా అండ్ బీటా జీరోస్గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎలా రాస్తామంటే మనం ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అని రాస్తాం. మనకి 2 and 3 అనేవి 2 జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్యూబిక్ పాలినామియల్ అన్నారు. దాని నుంచి మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ తీసుకొద్దాం ఈ 2 జీరోస్ని యూస్ చేసుకుని. 2 జీరోస్ ఏంటవి, నెంబర్ 2 అండ్ నెంబర్ 3. ఆల్ఫా ప్లేస్లో నెంబర్ 2, బీటా ప్లేస్లో నెంబర్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ 3 and 2 యాజ్ జీరోస్ కెన్ బి రిటెన్ యాజ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3. ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3ని సింప్లిఫై చేయండి. ఫస్ట్ యూ మల్టిప్లై so that I can write this as x into x, x square, x into minus 3, minus 3x, right? Now let me multiply minus 2 and x and minus 2 and minus 3. In minus 2 into x ఏమైంది, minus 2x అయింది, minus 2 into minus 3 plus 6 అయింది. Now you add this, x square minus 5x plus 6. So 2 and 3 జీరోస్గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏమవుతుంది, ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఉంది. మనకి 2 and 3 జీరోస్గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6గా వచ్చింది, రైట్? అంటే ఐ కెన్ రైట్ నౌ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ప్లేస్లో ఎక్స్ మైనస్ 2 అండ్ ఎక్స్ మైనస్ 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. లెట్స్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. మనకు తెలుసు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కనుక పాలినామియల్ అయ్యి ఏ అనేది రియల్ నెంబర్ అయితే కనుక ఏ అనేది జీరో ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో, రైట్? మనకి 2 and 3 ఆర్ జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ అని తెలుసు. థర్డ్ జీరో ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి, రైట్? Let me assume that k is one of the zeros of the given polynomial, right? అప్పుడు ఏమైంది, పాలినామియల్లో x ఉన్న ప్లేస్లో k అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దట్ k ఇంటూ k మైనస్ 2 ఇంటూ k మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. x ఉన్న ప్లేస్లో అలా k సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, రైట్? k ఇంటూ k మైనస్ 2 ఇంటూ k మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే k ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు. 0 ఇంటూ సంథింగ్ అయిపోయింది, రైట్? సో k ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు, k మైనస్ 2 0 అయినప్పుడు, k మైనస్ 3 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్, రైట్? సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు 2 అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్, 3 అనేది అనదర్ జీరో. మనకు తెలియదల్లా థర్డ్ జీరో ఏంటి, నెంబర్ 0, రైట్? This is the third zero of given cubic polynomial. So answer is choice D. Understood? What is the quadratic polynomial whose zeros are 2 and 3? మనకు తెలుసు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే ఫామ్లో ఉంటుంది, రైట్? దాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చినప్పుడు, for example, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, then we can write the quadratic polynomial as x minus alpha times x minus beta. Understood? If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, then the quadratic polynomial can be written as x minus alpha times x minus beta, right? So alpha place lo 2, beta place lo 3 unte ganaka we can write the quadratic polynomial as x minus 2 times x minus 3, right? x minus 2 అనేది ఒక లీనియర్ టర్మ్, x minus 3 అనేది అనదర్ లీనియర్ టర్మ్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఫామ్లో వస్తుంది, రైట్? లెట్స్ మల్టిప్లై దాట్. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే x ఇంటూ x ప్లస్ x ఇంటూ మైనస్ 3 minus 2 into x minus 2 into minus 3.
ఇలా రాస్తాం. x into x plus x into minus 3 plus minus 2 into x minus 2 into minus 3. ఇది x square అయింది, ఇది minus 3x అయింది, ఇది minus 2x and this is plus 6, right? దెన్ మైనస్ 3x ఉంది, మైనస్ 2x ఉంది. దీనికి ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తే మైనస్ 5x వస్తుంది, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 అవుతుంది. మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? x minus 2 into x minus 3 equal to x square minus 5x plus 6. This is the quadratic polynomial we are looking for. Quadratic polynomial with zeros 2 and 3 is x square minus 5x plus 6. x square minus 5x plus 6 అనేది choice C, right? Find the quadratic polynomial with zeros minus 2 and 1 by 3. We know that quadratic polynomial with alpha and beta as zeros is x minus alpha times x minus beta, right? ఇక్కడ minus 2, ఇక్కడ 1 by 3 రాసుకుంటే కనుక quadratic polynomial ఏమవుతుంది? x minus minus 2 times x minus 1 by 3, right? ఇది x plus 2 అవుతుంది, ఇది x minus 1 by 3 గానే ఉంటుంది, right? Now we want to multiply these two. ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేసే ముందు దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తాను నేను. x by 1 minus 1 by 3 అని రాసుకోవచ్చా? దాన్ని డినామినేటర్లో 1 and 3, సో LCM is 3. That's why now I can write this as x into 3 divided by 1. This is 3 minus 1 into this 3 divided by this 3, that is 1. So I can write this as 3x minus 1 by 3. Right? So let's write that. X plus 2 times 3x minus 1 by 3. Right? This can now be rewritten as x plus 2 into 3x minus 1 divided by 3. Right? దీన్ని మనం కావాలనుకుంటే కనుక 1 by 3 into x plus 2 times 3x minus 1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. Right? Now I am going to multiply these two. 1 by 3ని పక్కన ఉంచండి. x plus 2 into 3x minus 1 అంటే ఏంటో సింప్లిఫై చేద్దాం. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ x ఇంటూ 3x, x ఇంటూ మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 3x ప్లస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 1, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. x ఇంటూ 3x ఏమైంది? 3x స్క్వేర్ అయింది. x ఇంటూ మైనస్ 1 మైనస్ x, దిస్ ఇస్ ప్లస్ 6x, దిస్ ఇస్ మైనస్ 2, రైట్? Look at this. I have minus x and plus 6x. అంటే ప్లస్ 5x అయింది. అంటే 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 2. ఇది ఈ టర్మ్స్ రెండిట్ల మధ్య ప్రోడక్ట్, రైట్? 1 by 3 అనేది ఇంకా మనం ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు 1 by 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ 3x మైనస్ 1 ఎలా రాయొచ్చు? 1 by 3 ఇంటూ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 2 అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న 3 ప్రతిదానికి అప్లికబుల్, రైట్? ప్రతి టర్మ్కి అప్లికబుల్. వెన్ యూ అప్లై దట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 by 3x స్క్వేర్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ 5 by 3x, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ 2 by 3, రైట్? 3 by 3x స్క్వేర్ ఏమైంది? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి x స్క్వేర్ ప్లస్ 5 by 3x మైనస్ 2 by 3. ఇది పాలినామియల్ మనకి. So I can say that quadratic polynomial with zeros, that is minus 2 and 1 by 3, is x square plus 5 by 3x minus 2 by 3. Understood? Find a quadratic polynomial if the zeros of it are 2 and minus 1 respectively. ఇంత ముందులానే సేమ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే మనకు తెలుసు, ఆల్ఫా ప్లేస్లో 2, బీటా ప్లేస్లో మైనస్ 1 రాసుకుంటే కనుక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏమవుతుంది? x minus 2 into x minus of minus 1, right? x minus 2 into ఇది ఏమవుతుంది? x plus 1 అవుతుంది, right? Now let's simplify this. The multiplication x into x plus x into plus 1 minus 2 into x plus minus 2 into plus 1, right? దీన్ని సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి, x స్క్వేర్ ప్లస్ x మైనస్ 2x మైనస్ 2. ఈ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2x కంబైన్ చేస్తే
అదేమైంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 అయింది. ఇది మనకి కావాల్సిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ జీరోస్ 2 and minus 1 is x square minus x minus 2, రైట్? ఇదే ప్రాబ్లమ్ని డిఫరెంట్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేద్దాం. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నేను, వీ కెన్ సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ 2 మెథడ్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటాగా రాసుకుంటే సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తీసుకుందాం మనం. మనకు తెలుసు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంటుందని, రైట్? సమ్ ఆఫ్ అండ్ మనకు తెలుసు ఇంకా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కెన్ హ్యావ్ అట్ మోస్ట్ 2 zeros, రైట్? ఆ 2 zeros సమ్ ఏంటి అంటే కనుక నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? బి, అందు గురించి మైనస్ బి డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ. సో సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ మైనస్ బి బై ఏ. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. Product of zeros is constant divided by quotient of x square. That can be written as c by a, right? Constant వచ్చి c, quotient of x square వచ్చి a, c by a, right? మనకి జీరోస్ ఇచ్చారు 2 and minus 1 అని. Let's see what is the sum of these two. Sum of these two is 2 plus minus 1. That can be written as 2 minus 1. That is equal to 1. Sum of zeros is minus b by a అని మనకు తెలుసు, రైట్? మైనస్ బి బై ఏ ఈక్వల్ టు 1. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? బి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ అని రాయొచ్చు. లెట్స్ నోట్ దిస్. నా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ అనేసరికి 2 ఇంటూ మైనస్ 1, రైట్? అది మైనస్ 2. మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? సి ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 టైమ్స్ ఏ అని రాయొచ్చు, రైట్? మనకి ఇప్పుడు ఏ తెలిస్తే బి తెలుస్తుంది, సి కూడా తెలుస్తుంది, రైట్? లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ఏ ఈక్వల్ టు 1. ఏ ఈక్వల్ టు 1 అయితే కనుక బి ఏమైంది? మైనస్ 1 అయింది. సి ఏమైంది? మైనస్ 2 టైమ్స్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. సో బి ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, సి ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. నౌ లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 అండ్ సి ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ఇంటూ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. అదేమైంది? ఏ ప్లేస్లో 1, బి ప్లేస్లో మైనస్ 1, సి ప్లేస్లో మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2. ఇదే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది మనకి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మెథడ్ యూ కెన్ యూజ్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములాస్ యూ కెన్ క్విక్లీ యూజ్ దిస్, రైట్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ హూస్ జీరోస్ ఆర్ √2 అండ్ మైనస్ √2? మనం ఇంతకుముందే చెప్పాం, sum of zeros of ax square plus bx plus c is minus b by a. Product of zeros is c by a, right? మనకి ఇచ్చిన జీరోస్ ఏంటి? √2 and minus √2. What is their sum? Their sum is equal to 0, right? Sum equal to 0 అంటే minus b by a equal to 0. Minus b by a equal to 0 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనీథింగ్ you have 0 in the numerator and dividing that with any number, then you will get 0 only, right? Ante minus b is equal to 0. Otherwise I can say equal to b, I can say b equal to 0 also, right? So b equal to 0 is what we are getting here, right? Now product of zeros తీసుకుంటే కనుక √2 into minus √2, that is equal to minus 2, right? ప్రోడక్ట్ ఏమని చెప్పాము? సి బై ఏ అన్నాం. సి బై ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 అంటే సి ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 టైమ్స్ ఏ. నౌ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ఏ ఈక్వల్ టు 1. ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, బి ఎనీవే వీ నో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, సి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ 2 టైమ్స్ 1, దట్ ఈస్ మైనస్ 2, రైట్? సి ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, b equal to 0 and c equal to minus 2 in ax square plus bx plus c, right? అంటే 1x square plus 0 times x plus c equal to minus 2, right? దీని ఏమని రాయొచ్చు? x square minus 2 అని రాయొచ్చు. పాలినామియల్ ఏమైంది? x square minus 2 అంటే చాయిస్ A is the answer.
అండర్స్టూడ్? Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between zeros and the coefficients. First, we have to find the zeros of the polynomial. దీనికి మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ వాడొచ్చు, అదర్వైజ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ వాడొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ చూద్దాం. Then once you find the zeros, we want to verify relationship between the zeros and the coefficients of the given polynomial. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన polynomial quadratic polynomial, రైట్? ఎందుకు quadratic polynomial ఏంటంటే డిగ్రీ ఈజ్ నెంబర్ 2, రైట్? ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే ఫామ్లో ఉండే పాలినామియల్ ఏదైనా కానీ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఎక్స్ టర్మ్స్ లేవు, రైట్? అంటే కోఎఫిషియంట్ b ఈజ్ 0 అని మీనింగ్, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 అనేది ఉంది కదా, అది మనకి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ √3 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, రైట్? 3ని √3 హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాను. √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3, రైట్? నౌ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ √3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది అంటే కనుక ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది, రైట్? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అని రాయొచ్చు. ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్, బి ప్లేస్లో √3, రైట్? నౌ ఉంటే కనుక మనం ఏమని రాయొచ్చు? ఇది ఎక్స్ ప్లస్ √3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ √3. మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని వీ హ్యావ్ రిటర్న్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 లీనియర్ పాలినామియల్స్. మీరు చూడండి, డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1, రైట్? Degree of this particular polynomial is 1 and degree of this particular polynomial is 1. For that reason you say that quadratic polynomial ni మనం product of 2 linear polynomials గా రాసాం. తర్వాత ఏంటి అంటే we have to find zeros of this polynomial. దానికోసం మనం zeros of the polynomial అంటే ఏంటో చూద్దాం. If f of x is a polynomial and a is a real number, then a is called 0 of the given polynomial f of x if and only if f of a equal to 0. మనకి f of x అనే ఒక పాలినామియల్ ఉంటే కనుక a అనే రియల్ నెంబర్ ఉంటే f of a అనేది 0 అయింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? a is the 0 of polynomial f of x. f of a వాల్యూ 0 అయితే a అనేది 0 of the polynomial, రైట్? నా మన దగ్గర ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఉంది, దాన్ని f of x అనుకుంటున్నాను నేను. అండ్ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ k ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? f of k వాల్యూ 0 అవ్వాలి, రైట్? f of k అనేది 0 అవుతే k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్? x ప్లేస్లో k రాయండి. రాస్తే అప్పుడు f of k ఈక్వల్ టు k ప్లస్ √3 ఇంటూ k మైనస్ √3, రైట్? దాని వాల్యూ ఏంటి? 0, రైట్? ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ k ప్లస్ √3 ఇంటూ k మైనస్ √3 ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే కనుక k ప్లస్ √3 0 అయినప్పుడు. k ప్లస్ √3 0 అయింది అనుకోండి, 0 ఇంటూ k మైనస్ √3, రైట్? దాని వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా 0 అయింది. అంటే k ప్లస్ √3 అనేది 0 అయితే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, రైట్? సో k ప్లస్ √3 ఈక్వల్ టు 0 అంటే k ఈక్వల్ టు మైనస్ √3. ఈ ఈక్వేషను k మైనస్ √3 0 అయినప్పుడు కూడా వ్యాలిడే, రైట్? ఎందుకంటే k ప్లస్ √3 ఇంటూ 0 ఇస్ 0. అంటే k మైనస్ √3 వాల్యూ 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ కాబట్టి లెట్స్ రైట్ k మైనస్ √3 ఈక్వల్ టు 0 అంటే k ఈక్వల్ టు √3. నౌ వీ గాట్ 2 వాల్యూస్ ఫర్ k. ఒకటి మైనస్ √3, రెండోది ప్లస్ √3. దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 అనే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఉంది కదా, దానికి 2 జీరోస్ ఉన్నాయి. అవి మైనస్ √3 అండ్ ప్లస్ √3. లెట్స్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దట్. మనకు జీరోస్ వచ్చేసాయి. ఈ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి జీరోస్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ or we have to verify the relationship between the zeros and coefficients. Relationship between zeros and coefficients అనేవి మనకి 2 రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే sum of the zeros
ఈక్వల్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే ఫామ్లో ఉంటే కనుక ఇచ్చిన పాలినామియల్ దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటామని, దానికి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ నెగటివ్ ఆఫ్ కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? బి. కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ, రైట్? మైనస్ బి బై ఏ అని రాస్తాం. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అని రాస్తాం. ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 అనే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ తీసుకుంటే కనుక కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? 0, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 అని రాసినప్పుడు బి వాల్యూ 0 అయిపోయింది. సో మైనస్ 0 డివైడెడ్ బై ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది కాబట్టి 1. సో దిస్ ఈజ్ 0. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు 0. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏంటి అంటే కనుక రిలేషన్షిప్ ఏమని చెప్తుందంటే కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. కాన్స్టెంట్ ఎంత ఇక్కడ అంటే -3. కాన్స్టెంట్ -3, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత? +1. సో -3 డివైడెడ్ బై +1. సో దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ -3. సో రిలేషన్షిప్ మనకు తెలిసిన రిలేషన్షిప్ నుంచి వి గాట్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ యాజ్ 0 అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ యాజ్ -3, రైట్? మనకు ఆల్రెడీ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ కనుక్కున్నాం. అవేంటి? -√3 అండ్ +√3. వీటి సమ్ ఏంటో చూడండి. -√3 +√3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మీరు చూస్తే సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 0. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ యూ గాట్ ఫ్రమ్ దిస్ రిలేషన్షిప్, రైట్? నా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ చూడండి. -√3 ఇంటూ +√3, దాని వాల్యూ ఎంత? -3, రైట్? సో ఈ -3 is exactly matching with product of zeros you obtained from this relationship, right? Now what I can say is relationship between zeros and coefficients given by these two formulas is verified. Can I say that? Because zeros మనం కనుక్కున్నాం, వాటి సమ్ డైరెక్ట్గా కనుక్కున్నాం, వాటి ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్గా కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ 2 రిలేషన్షిప్స్ నుంచి కూడా వచ్చాయి. That's why we say that relationship between zeros and coefficients given by these two formulas is verified. Understood? Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between zeros and coefficients. What we have to do? We have to find zeros of given quadratic polynomial, right? For example, f of x equal to ax స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, రైట్? దీనికి జీరోస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయాలి. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అనేది ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, ఎక్స్ మైనస్ బీటా అనేది అనదర్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? రాస్తే కనుక దెన్ వీల్ బీ ఏబుల్ టు ఫైండ్ the values of alpha and beta. Those are the zeros of ax square plus bx plus c, right? మనకి x square minus 2x minus 8 అనేది quadratic polynomial, right? దాన్ని ఫస్ట్ we have to write this as product of 2 linear factors. అది ఎలా వస్తుంది అంటే we have a method called method of splitting the middle term. ఆ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 2 నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, pq ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్. మనం ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూసామనుకోండి, p ప్లస్ q ఎంత? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఏంటి? -2, రైట్? p ప్లస్ q వచ్చి -2 అవ్వాలి. p టైమ్స్ q ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే 1 ఇంటూ -8 అవ్వాలి. It means we have to find 2 numbers p and q such that p plus q equal to -2 and p times q equal to -8. ఇలాంటి సినారియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ pq ఈక్వల్ టు -8 కదా, 8 అనే నెంబర్ని తీసుకోండి. 8కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 4 అండ్ 8, రైట్? 1 times 8గా రాయొచ్చు, 2 times 4గా రాయొచ్చు 8ని, రైట్? Now if I say that 8 equal to 2 times 4, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? -8, రైట్?
-8 అన్నప్పుడు -2 ఇంటూ +4 అన్న రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే -4 ఇంటూ +2 అయినా రాసుకోవచ్చు. రైట్? ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. -2 ఇంటూ +4 రాసాం. -2 +4 ఈ రెండిటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? +2 వచ్చింది. రైట్? బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? -2 అంటే -8ని ఎలా రాయాలి? -8 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ -4 అని రాయాలి. అప్పుడు 2 ప్లస్ -4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 -4 that is equal to -2. Right? Now you got the required numbers 2 and -4. These are P and Q. Right? -8 can be written as -4 into 2 and their sum is -2. Right? మనకి ఇప్పుడు ఏంటి? P equal to -4 and Q equal to +2 అని తెలిసిపోయింది. Once we have these numbers identified, look at this. -4 మనకి both the sides of this equation I am multiplying with x. Then this is -4x plus 2x that is equal to -2x. Right? Now look at this equation. Middle term ఏంటి? -2x. Right? -2x place లో మనం ఎలా రాయొచ్చు? -4x plus 2x అని రాయొచ్చు. Right? That's what I am writing here. ఇక్కడ మనకున్న మిడిల్ టర్మ్ని I have split that into two sum of two terms, right? -4x and 2x. Now look at these two terms. X square minus 4x. X square minus 4x ని ఎలా రాయొచ్చు? X into x minus 4 అని రాయొచ్చా? Right? Now look at these two terms. 2x minus 8. దీన్ని 2ని కామన్ తీసాం అనుకోండి, x minus 4 మిగులుతుంది. రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దాట్. x into x minus 4 plus 2 into x minus 4. Now this is one term and this is another term. ఈ రెండిట్లో కూడా x minus 4 అనేది కామన్గా ఉంది. రైట్? లెట్ మీ టేక్ x minus 4 కామన్, దెన్ ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ నుంచి x మిగులుతుంది, ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ నుంచి +2 మిగులుతుంది. రైట్? సో దట్స్ వై వి గెట్ x minus 4 into x plus 2. నౌ యు సీ, ఇందాక చెప్పాం కదా x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా ఫామ్లో రాయాలని. మనకు ఆల్రెడీ ఆ ఫామ్లో రాసాం. రైట్? నౌ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ జీరోస్ ఆఫ్ దిస్. అది ఎలా అంటే, మనకు తెలుసు f(x) అనేది ఒక పాలినామియల్ ఉంటే కనుక a అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అయితే a ఈజ్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ f(x) ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f(a) ఈక్వల్ టు 0. అంటే x ఉన్న ప్లేస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫంక్షన్ వాల్యూ కనుక 0 అయిందనుకోండి, దెన్ వీ సే దట్ a ఈజ్ ఎ జీరో ఆఫ్ f(x). రైట్? నౌ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ k ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్. మన దగ్గర ఉన్న పాలినామియల్ ఏంటి? x² - 2x - 8. రైట్? దాంట్లో x ఉన్న దగ్గరల్లా k సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. రైట్? నౌ x² - 2x - 8ని ఆల్రెడీ వీ సెడ్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ x - 4 into x plus 2. రైట్? నౌ లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ k into this. f of k ఏమైంది? k - 4 into k plus 2 that is equal to 0. ఎందుకు 0 అయిందంటే k ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ ఎప్పుడవుతుంది? k - 4 0 అయినప్పుడు. k - 4 0 అయితే k వాల్యూ ఎంత? 4. ఈ ఈక్వేషను k - 4 వాల్యూ ఎంతో కొంత ఉండి k plus 2 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్. రైట్? అంటే k plus 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే k ఈక్వల్ టు -2. నౌ k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాం. kకి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, 4 and -2. దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ quadratic polynomial. Right? Now we obtained zeros of quadratic polynomial. These are 4 and -2. We are done with first step of it. Now verify the relationship between zeros and coefficients. What are the relationship between zeros and coefficients? Ante sum of the zeros can be written as negative of quotient of x divided by quotient of x². Quadratic polynomial ki sum of zeros can be written as negative of quotient of x divided by quotient of x².
ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఉంది కదా, దానికి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ బి బై ఏ అవుతుంది. మనకున్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ చూడండి, దానికి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏమవుతుంది యాజ్ పర్ దిస్ రిలేషన్, నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, నెగటివ్ ఆఫ్ మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 1, అంటే ప్లస్ 2 అయింది ఇది, రైట్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్కి ఒక రిలేషన్ ఏమని ఇచ్చారు, కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ పర్టికులర్ కేసులో కాన్స్టెంట్ సి అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ, అంటే ఇది సి బై ఏ అవుతుంది, రైట్. మనకిచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి దిస్ ఈజ్ మైనస్ 8/1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8. రిలేషన్ కోఎఫిషియంట్స్కి జీరోస్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ ప్రకారం సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు 2 అని, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8 అని మనకు వచ్చింది. మనకు ఆల్రెడీ జీరోస్ తెలుసు. కెన్ ఐ యూజ్ దీస్ జీరో వాల్యూస్ టు వెరిఫై? నౌ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 4 ప్లస్ మైనస్ 2. అదెంత అయింది, మైనస్ 2 ప్లస్ 4 ఈజ్ 2. లుక్ ఎట్ దిస్, సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 2 అండ్ ఈ రిలేషన్ ప్రకారం కూడా సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ 2నే వచ్చింది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మైనస్ 8 వచ్చింది, రైట్. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏంటో చూద్దాం, మైనస్ 2 ఇంటూ 4 మైనస్ 8, అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్, మీనింగ్ వాట్ ఎవర్ రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ జీరోస్ వీ అబ్టైన్డ్, we could verify that relations are correct, right? So now I can say that the relationship between zeros and coefficients given by these two equations, sum of zeros equal to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square and product of zeros equal to constant divided by coefficient of x square, ఈ టూ రిలేషన్స్ వెరిఫైడ్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఇప్పుడు వెరిఫై చేసాం కదా, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు సాల్వ్, రైట్. Draw a graph for the polynomial p of x equal to x square plus 3x minus 4 and find its zeros from the graph. మనకి ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చారు x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 4, దీనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయమంటున్నారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ జీరోస్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్. మనకి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p ఆఫ్ x అనేది ట్యాబ్లెట్ చేస్తాం, రైట్. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p ఆఫ్ x అనేది కనుక్కోవాలి, కనుక్కొని ట్యాబ్లెట్ చేస్తాం. మనకిప్పుడు వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x తీసుకోవాలి, x అనే దానికి వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి, 0 to 10 తీసుకోవాలా, లేకపోతే -10 to +10 తీసుకోవాలా, లేకపోతే -5 to +5 తీసుకోవాలా, ఇలా ఏ రేంజ్ తీసుకోవాలి ఎక్స్కి అనేది ఒక డౌట్, రైట్. దానికి కనుక్కోవడానికి మనం ప్లే చేయాల్సిన ట్రిక్ ఏంటంటే, we know that algebraic మెథడ్లో సాల్వ్ చేయడానికి ఇచ్చిన పాలినామియల్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని algebraic మెథడ్లో సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్ ఆఫ్ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ అనే మెథడ్ ఉంది, రైట్. అందులో ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టూ నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x. మనకి ఏ పాలినామియల్ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అని ఉంటుంది కదా, అంటే p ప్లస్ q, p అండ్ q అనే టూ నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ నెంబర్ సమ్ వచ్చి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అవ్వాలి, అంటే b అవ్వాలి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో 3 అవ్వాలి, ఓకే. దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ p టైమ్స్ q ఈజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్, అంటే ac అవ్వాలి, ఓకే. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ 1 టైమ్స్ -4, రైట్. 1 టైమ్స్ -4 ఈజ్ -4. So we have to have two numbers p and q such that p plus q equal to 3 and p times q is equal to -4, right. ఇది కనుక్కోవడం కోసం మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ 4 అనే నెంబర్ ఉంది, రైట్. -4 అని ఉంది, బట్ యూ టేక్ 4. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 4? 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ ఐ కెన్ డివైడ్ నెంబర్ 4 విత్ 1. 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 4 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్, రైట్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్లోండి 2 ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకుని వాటి ప్రోడక్ట్ చూస్తాం. 1 ఇంటూ 4, వాటి ప్రోడక్ట్ 4 అయింది, రైట్. బట్ సమ్ ఎంత అయింది, 1 + 4 = 5 అయింది. ఇక్కడ -4 రాలేదు, ఇక్కడ +3 రాలేదు, అంటే 1 టైమ్స్ 4 అనేది
నాట్ ఏ రైట్ చాయిస్, రైట్. 1 ఇంటూ 4 కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే -1 ఇంటూ 4 అని రాస్తాను ఇప్పుడు. అది -4 అయింది, రైట్. -1 + 4 = 3, రైట్. మనకు చాయిస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. -1 అండ్ 4 ఆర్ ద 2 నెంబర్స్, రైట్. -4ని ఎలా రాసాం? -1 ఇంటూ 4 అని రాసాం. -1 + 4 = 3 అని రాసాం. మనకి పీక్యూ వాల్యూస్ తెలిసిపోయినాయి, -1 అండ్ 4 అని, రైట్. అయితే మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ గీయడానికి చేయాల్సింది ఏంటంటే -1 చూస్ చేసుకోవడం కాదు. -1 అని ఉంది కాబట్టి దానికి కరస్పాండింగ్ ప్లేస్లో 1, +4 ఉంది కాబట్టి -4. ఈ 2 నెంబర్స్ డెఫినెట్గా మనకి గ్రాఫ్లో వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎక్స్ వాల్యూల్లో డెఫినెట్గా 1 కంటే పెద్దది ఉండాలి, -4 కంటే చిన్నది ఉండాలి. సో దట్ యువర్ గ్రాఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ జీరోస్ విత్ ఇన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఇలా ఉంది, లెట్స్ సే ఈ 2 జీరోస్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రేంజ్ కరెక్ట్గా తీసుకోకుండా ఎక్స్ వాల్యూస్ రేంజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకోకుండా, లెట్స్ సే దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ దిస్ రేంజ్, దెన్ మనకు ఓన్లీ 1 జీరోనే వస్తుంది, రైట్. రేంజ్ ఎలా తీసుకోవాలనే దానికోసం యూ కెన్ ప్లే దిస్ ట్రిక్. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ -4 ఉంది కదా, p times q = -4, 4కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. వన్స్ యూ హ్యావ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్, యూ మల్టిప్లై 2 ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ సి మనకు కావాల్సినట్టుగా వస్తుందా, రావట్లేదనుకో ప్లే అరౌండ్ విత్ దేర్ సైన్స్. ఇక్కడ 1కి మైనస్ పెట్టాం, రైట్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో 4కి మైనస్ పెట్టాల్సి రావచ్చు, అర్థమైంది కదా. సో ఇట్ మీన్స్ దాట్ the range of x you select now should include number 1 and -4. అంటే -4 కన్నా చిన్న నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 1 కంటే పెద్ద నెంబర్ వరకు వెళ్ళాలి. గాట్ ఇట్? నౌ సిన్స్ -4 కంటే చిన్న నెంబర్ ఉండాలి కాబట్టి ఐల్ స్టార్ట్ విత్ -6. ఓకే, x = -6 అంటే కనుక p of -6 = -6 whole square plus 3 times -6 -4, రైట్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? దిస్ ఇస్ 36 -18 -4, రైట్. అంటే 36 - 22, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14, రైట్. లెట్స్ నోట్ డౌన్ 14. x = -6 తీసుకున్నాం, తర్వాత x = -4 తీసుకుంటున్నాను. సో p of -4 దాని వాల్యూ ఎంత చూద్దాం. -4 whole square plus 3 times -4, then you have -4. This is -4 whole square is 16, this is -12 and -4, right. 16 - 16, this is equal to 0. Let's note down. Now I am going to take x = -2, and p of -2 equal to -2 whole square plus 3 times -2 -4. This is going to be 4 -6 -4, and 4 - 10, this is equal to -6, right. Let's note down. Now I am going to take x = 0. x = 0 తీసుకుంటే p of 0 = 0 whole square plus 3 times 0 -4, అంటే దీని వాల్యూ -4 అవుతుంది, రైట్. నౌ ఐల్ టేక్ p of 2 square plus 3 times 2 -4, అంటే 4 plus 6 -4, this is 6, right. Now you see I have included -4 and 1 also, అంటే -6 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం, అంటే -4 కన్నా చిన్న నెంబర్ నుంచి 2 వరకు వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం, అంటే 1 కంటే పెద్ద నెంబర్ వరకు, రైట్. నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ టేబుల్, వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ దిస్. దీనికి గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకోండి, x యాక్సిస్ ఇక్కడ, దీన్ని వర్టికల్ యాక్సిస్ని జనరల్గా p of x అని రాస్తాం ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ కదా. x = -6 ఉన్నప్పుడు p of x = 14. ఓకే, అంటే మనం ఫస్ట్ దీని మీద స్కేల్ డిఫైన్ చేయాలి. x = 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7, రైట్. p of xకి వచ్చేసరికి
ఇందులో 5, 10, 15, 20 ఇలా తీసుకున్నాను స్కేల్. అంటే ఇది -5 అయింది, ఇది -10 అయింది, రైట్? నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ -6. x ఈక్వల్ టు -6 ఉన్నప్పుడు p ఆఫ్ x వాల్యూ ఎంత? 14, రైట్? అంటే మనకి లైన్ ఇక్కడ, డాట్ ఇక్కడ వస్తుంది. -4 ఉన్నప్పుడు 0, అంటే ఇక్కడ వచ్చింది, రైట్? -2 ఉన్నప్పుడు -6, అంటే ఇక్కడ వచ్చింది. 0 ఉన్నప్పుడు -4, రైట్? 2 ఉన్నప్పుడు 6, 2 దగ్గర 6. నౌ ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ సింపుల్ freehand curve passing through all these points, రైట్? ఈ కర్వ్ చూడండి మీరు, -4 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, 1 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, రైట్? సో నోట్ దిస్, -4 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, 1 దగ్గర కూడా x యాక్సిస్ని కట్ చేసింది. కాబట్టి we say that zeros of the polynomial p of x equal to x square plus 3x minus 4 are x equal to -4 and x equal to 1. Understood? x equal to -4 దగ్గర p of x వాల్యూ 0 అని ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిపోయింది ఇక్కడ నుంచి, రైట్? సపోజ్ మనల్ని వెరిఫై చేయమన్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు p of 1 కనుక్కుందాం. p of 1 అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 times 1 minus 4, రైట్? దీని వాల్యూ ఎంత? 1 plus 3 minus 4, అంటే 4 minus 4, that is equal to 0, రైట్? వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ at x equal to 1 దగ్గర 0 అయింది, at x equal to -4 దగ్గర కూడా 0 అయింది. ఫర్ దట్ రీజన్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్, రైట్? గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఎలా కనుక్కున్నాం చూశారు కదా. Solve the quadratic polynomial p of x equal to x square minus x minus 6 by graphical method. గ్రాఫికల్ మెథడ్లో మనకి ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ సాల్వ్ చేయాలన్నా ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ అనేది కనుక్కుని ట్యాబ్లెట్ చేస్తాం, రైట్? డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p ఆఫ్ x అనేది కనుక్కుంటాం మనం. ఇది కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? 0 నుంచి 10 వరకునా, 5 నుంచి 10 వరకునా, -5 నుంచి +5 వరకునా? ఇలా ఎలా తీసుకోవాలి అంటే కనుక దానికి ఒక సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే, మనకి ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి జీరోస్ కనుక్కోవడం తెలుసు కదా. ఆ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ we have to find two numbers p and q such that p plus q equal to quotient of x అవ్వాలని, p times q equal to product of remaining quotients అవ్వాలని తెలుసుకున్నాం. అది మెథడ్ ఆఫ్ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్, రైట్? మెథడ్ ఆఫ్ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ప్రకారం p ప్లస్ q, p అండ్ q అనే టూ నెంబర్స్ కావాలి మనకి. p ప్లస్ q ఏమవ్వాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అవ్వాలి. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఏంటి ఇక్కడ? -1, రైట్? p టైమ్స్ q ఏమవ్వాలి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కోఎఫిషియంట్స్, అంటే 1 ఇంటూ -6, రైట్? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x వచ్చి -1. సో టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే -1 రావాలి, ఆ టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే -6 రావాలి. ఇలా వచ్చేట్టుగా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్స్. p ప్లస్ q ఎంత అవ్వాలి? -1 అవ్వాలి. p టైమ్స్ q ఎంత అవ్వాలి? -6 అవ్వాలి, రైట్? ఇది కనుక్కోవడానికి మనకి ఆప్షన్స్ అయితే ఒకటి, ఈ 6 అనే నెంబర్ ఉంది కదా, దానికి ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దాం ఫస్ట్. 1, 2, 3 and 6, రైట్? నౌ యూ టేక్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, 2 into 3 లేకపోతే 1 into 6 తీసుకోండి. 2 into 3 తీసుకుంటాను నేను. 2 into 3 అంటే 6 అయింది, ప్రోడక్ట్ 6 అయింది, -6 రావాలి కదా మనకి. అంటే సపోజ్ -2 into 3 అనుకుంటే కనుక -6 అయింది, రైట్? నౌ -2 + 3 ఇది ఎంత అయింది? +1 అయింది. కానీ సమ్ మనకి -1 రావాలని మీనింగ్, రైట్? అంటే దీనికి అదర్ ఆప్షన్ ఏంటి మనకి? 2 into -3 ఈక్వల్ టు -6 అని రాస్తే 2 + -3 ఈక్వల్ టు -1, రైట్? మనకి 2 నెంబర్స్ కావాలనుకున్నాం కదా, ఆ నెంబర్స్ ఏంటి? -3 and 2, రైట్? ఇక్కడ -3 ఉంది కాబట్టి
మనం కవర్ చేయాల్సిన నెంబర్స్లో 3 ఉండాలి. ఇక్కడ +2 ఉంది కాబట్టి -2 ఉండాలి. రైట్? ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ 3 అండ్ -2. మీరు చూస్తే కనుక ఎక్స్ అనేది -2 అనే నెంబర్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. 3 అనే నెంబర్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. మిగిలిన నెంబర్స్ రాసుకోండి. ఇక్కడ -3, -1 ఇలాగా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. వాటికి p ఆఫ్ x వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. రైట్? సో రేంజ్ ఆఫ్ x షుడ్ ఇంక్లూడ్ నెంబర్ 3 అండ్ -2. -2 కన్నా చిన్న నెంబర్తో స్టార్ట్ అవుదాం. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ -4. రైట్? అంటే p ఆఫ్ -4 ఎంతో తెలుసుకోవాలి మనం. p ఆఫ్ -4 ఎంత అంటే -4 హోల్ స్క్వేర్ minus of -4 -6, right? This is 16 plus 4 minus 6. And 20 minus 6. This is 14, right? Let's note that. X equal to -3 తీసుకుందాం. P of -3 equal to -3 whole square minus of -3 -6. This is +9 plus 3 minus 6. అంటే 12 minus 6, that is equal to 6, right? Let's note down. Now x equal to -2. P of -2 equal to -2 whole square minus of -2 minus 6, right? This is +4 plus 2 minus 6. 6 minus 6 అంటే 0. Let's note that. So actually x equal to -2 అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అని తెలిసిపోతుంది మనకి గ్రాఫ్ గీక్ ముందే, రైట్? దెన్ ఐల్ టేక్ x ఈక్వల్ టు -1. p ఆఫ్ -1 ఈక్వల్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్ minus of -1 -6 అంటే 1 plus 1 minus 6. This is 2 minus 6 minus 4, right? Let's note down. p of 0 అంటే 0 స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ 0 -6 అంటే దీన్ని -6 అని డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవచ్చు. x ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే p ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ 1 -6, రైట్? 1 minus 1 minus 6 అంటే 0 minus 6, this is -6, right? Let's note down. And then let's take x equal to 2. x equal to 2 తీసుకుంటే p of 2. This is 2 square minus 2 minus 6, right? అంటే 4 minus 2 minus 6 అంటే 4 minus 8. This is -4. Now x equal to 3 తీసుకోండి. So p of 3 equal to 3 square minus 3 minus 6, right? This is 9 minus 9 equal to 0. Let's note it down. So x equal to 3 అనేది another 0 అని తెలిసిపోతుంది మనకు, రైట్? Now let's look at p of 4 value. p of 4 value అంటే 4 square minus 4 minus 6. This is 16 minus 10, that is equal to 6, right? Now మీరు చూస్తే కనుక మనకి రేంజ్ వచ్చి -2ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, 3ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాం కదా. ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలన్నామంటే -2 దగ్గర ఒక 0 ఉంది, 3 దగ్గర అనదర్ 0 ఉంది, రైట్? అందు గురించి వీ షుడ్ ఇంక్లూడ్ దీస్ 2 డెఫినెట్లీ ఇన్ ద ఎక్స్ రేంజ్. సో -2 కన్నా చిన్నదాంతో స్టార్ట్ అవ్వాలన్నాం. సో వీ స్టార్టెడ్ విత్ -4. మనం -3తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ -4తో స్టార్ట్ అయ్యాను నేను, రైట్? 3 కంటే పెద్ద నెంబర్ వరకు వెళ్ళాలనుకున్నాం. సో వీ స్టాప్డ్ ఎట్ 4, రైట్? నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ దిస్. దానికోసం గ్రాఫ్ పేపర్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? గ్రాఫ్ పేపర్ మీద యూ హ్యావ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ p ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, రైట్? ఎక్స్ వాల్యూ -4 నుంచి +4 వరకు ఉండాలనుకున్నాం కదా. 0 1 2 3 4 5. This is -1 -2 -3 -4 -5, right? y వాల్యూస్ చూడండి 14 అండ్ -6 వరకు ఉంది. మనకి ఇక్కడ 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి yలో, రైట్? అంటే -5 -10. అఫ్కోర్స్ మీరు తీసుకునే గ్రాఫ్ పేపర్ని బట్టి యూనిట్ సైజు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 5 10 అండ్ 15, రైట్? Now you look at this -4, x equal to -4 ఉన్న దగ్గర
y value ఎంత 14, right? Let me put this. Okay, now x equal to -3 ఉన్న దగ్గర y value ఎంత 6, -3 దగ్గర 6 అంటే we have a dot here. Now x equal to -2 ఉంటే this is 0, right? x equal to -1 ఉన్నప్పుడు -4, x equal to 0 ఉన్నప్పుడు this is -6, x equal to 1 ఉన్నప్పుడు కూడా -6, right? x equal to 2 ఉన్నప్పుడు -4, x equal to 3 ఉన్నప్పుడు 0, x equal to 4 ఉన్నప్పుడు 6, right? ఈ డాట్స్ అన్నిటిని కలుపుతూ యు డ్రా ఏ ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్, రైట్? ఈ కర్వ్ చూస్తే కనుక -2 దగ్గర x equal to 3 దగ్గర x యాక్సిస్ని కట్ చేస్తుంది, రైట్? నోట్ దిస్, -2 దగ్గర 3 దగ్గర కట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాం, the 2 points వచ్చి zeros of the given quadratic polynomial. X equal to -2 and x equal to 3 are zeros of given quadratic polynomial p of x. Understood? Total number of pencils required are given by 4x power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 62x minus 66, right? If each box contains x square plus 2x minus 3 pencils, then find the number of boxes to be purchased. ఇది క్వశ్చన్. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ అనేదాన్ని ఒక పాలినామియల్గా ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ పర్ బాక్స్ని అనదర్ పాలినామియల్గా ఇచ్చారు. వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ టు బి పర్చేస్డ్. నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ డివైడెడ్ బై పెన్సిల్స్ per box, right? Number of pencils per box అనే దాంతో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ని డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్. అంటే మనకి ఇక్కడున్న ఈ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే కోఎఫిషియంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దట్. లెట్స్ డివైడ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలినామియల్ విత్ x square plus 2x minus 3 to find the number of boxes to be purchased. Understood? This is a polynomial division problem, right? So this particular polynomial is called dividend and this is called divisor, right? Now let's write dividend. Dividend అనే polynomial ని రాసుకున్న తర్వాత you draw a line like this and write divisor as shown here. ఇలా రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ డివిజన్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టర్మ్స్ కంటైనింగ్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇన్ ద డివిడెండ్ అండ్ డివైజర్ ఆల్సో. డివిడెండ్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏంటి అంటే 4, డివైజర్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏంటి 2. ఆ టర్మ్స్ని యూ నోట్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు నోట్ దోస్ టర్మ్స్, రైట్? నౌ 4x4 అనేది డివిడెండ్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్ము, ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది డివైజర్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్, రైట్? నౌ లెట్ మీ డివైడ్ 4x power 4 విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అలా చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 4x square వస్తుంది, రైట్? నౌ లెట్ మీ రైట్ దిస్ 4x square యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్. కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం మనం, రైట్? 4x square అనేది అక్కడ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ 4x square తోటి మన డివైజర్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. 4x square into x square plus 2x minus 3. When you do that, 4x square into x square ఏంటి 4x power 4, right? 4x square into plus 2x ఏమవుతుంది plus 8x cube minus 3 into 4x square ఎంత minus 12x. Now subtract this from the dividend we have. Subtraction అనేటప్పటికి కింద రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్కి సైన్స్ ప్రతి టర్మ్కి సైన్ చేంజ్ చేయండి and then simply add corresponding term in the dividend. Okay, ఇక్కడ 4x power 4ని minus 4x power 4ని కలిపితే 0 వస్తుంది, రైట్? 2x cube
మైనస్ 8x క్యూబ్ అంటే మైనస్ 6x క్యూబ్ అవుతుంది. ఇది మైనస్ 2x స్క్వేర్, ఇది ప్లస్ 12x స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 10x స్క్వేర్. రైట్ నౌ అది రాసిన తర్వాత ఈ ప్లస్ 62xని కింద తెచ్చుకోండి. అప్పుడు మనకేముంది మైనస్ 6x క్యూబ్ ప్లస్ 10x స్క్వేర్ ప్లస్ 62x. సేమ్ ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ని రిపీట్ చేయండి. 6x క్యూబ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్, రైట్? మైనస్ 6x క్యూబ్. నౌ లెట్ మీ డివైడ్ మైనస్ 6x క్యూబ్ విత్ x స్క్వేర్. మనకేం మిగిలింది మైనస్ 6x అనేది మిగిలింది, రైట్? సో మైనస్ 6x ఎక్కడికి పోవాలి? ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్లో పార్ట్గా రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఈ మైనస్ 6x తోటి డివైజర్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ 6x ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ 6x క్యూబ్, మైనస్ 6x ఇంటూ ప్లస్ 2x దట్ ఈస్ మైనస్ 12x స్క్వేర్, minus 3 into minus 6x that is plus 18x. ఈ expression ni you subtract from here. Okay, now as I said earlier we'll change signs, right? Then simply add minus 6x cube plus 6x cube at 0 అయిపోయింది, plus 10x square plus 12x square అంటే 22x square. ఇది 62x minus 18x అంటే 44x. లెట్స్ రైట్ దాట్. తర్వాత ఈ మైనస్ 66ని కిందకి తీసుకొచ్చాం. నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్ ఏంటి? 22x స్క్వేర్, రైట్? నౌ యూస్ డివైడ్ 22x స్క్వేర్ విత్ దిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ డివైజర్ ఉంది కదా, దాంతో డివైడ్ చేయండి. చేస్తే మనకి 22 మిగిలింది. ఈ 22 ఎక్కడ పోవాలి? కోఎఫిషియంట్లో పార్ట్గా పోవాలి, ప్లస్ 22. నౌ యూ మల్టిప్లై డివైజర్ విత్ దిస్ 22. దెన్ 22 టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ 22x స్క్వేర్, 22 టైమ్స్ ప్లస్ 2x is plus 44x. This is minus 3 times 22 అంటే minus 66. Now you subtract this expression from this one. When you want to subtract, what you do, you change sign of the terms from the expression below, right? Now 22x square minus 22x square 0 అయిపోయింది. ఇది minus 44x minus 44x ఇది కూడా 0నే. minus 66 plus 66 this is also 0. So remainder is 0. Let's note that. మనకి రిమైండర్ 0 అయిపోయింది కదా. కోఎఫిషియంట్ ఏమొచ్చింది? 4x square minus 6x plus 22. Quotient అనేది ఏంటి? Number of boxes to be purchased. The number of boxes to be purchased is 4x square minus 6x plus 22. This is the answer we are looking for, right? If the polynomial p of x equal to x square minus 8x plus k is divided by x minus 1 and the remainder comes out to be 6, then what is the value of k? రైట్? మనకి ఒక పాలినామియల్ ఉంది, అందులో k అనేది అన్నోన్. ఈ పర్టికులర్ పాలినామియల్ని x మైనస్ 1తో డివైడ్ చేయాలి. చేస్తే రిమైండర్ ఎంతైతే వచ్చిందో దాన్ని యూ ఈక్వేట్ ఇట్ టు 6 సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. లెట్స్ డూ దాట్. మనకి ఇక్కడ డివిడెండ్ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8x ప్లస్ k. డివైజర్ ఏంటి? x మైనస్ 1, రైట్? నా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? We have to find terms containing highest exponents in dividend and divisor. Dividend లో highest exponent x square ఉంది, x square అనే term, ఇక్కడ x అనే term, right? So let's mark them. Now let's divide this x square with this x. What you have? X as the quotient, right? Now put this as part of the quotient. మన quotient ఇక్కడ రాస్తాం కదా, let's write x there. Once you write that, you multiply x and divisor x minus 1. X into x, this is x square, minus 1 into x, minus 1x, right? You take this expression and subtract this one from dividend. You change the sign of the terms in the expression below and then simply add term by term. ఇక్కడ x square ఉంది, ఇది మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 0 అయిపోయింది, రైట్? ఇక్కడ మైనస్ 8x ఉంది, ఇది ప్లస్ 1x అంటే మైనస్ 7x అయింది, రైట్?
minus 7x and then I have brought this plus k down. Now you have minus 7x plus k. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్న టర్మ్ ఏంటి అంటే మైనస్ 7x, రైట్? మైనస్ 7xని ఎక్స్తో డివైడ్ చేయండి, చేస్తే మనకి మైనస్ 7 వచ్చింది. ఈ మైనస్ 7 ఎక్కడ రాయాలి? కోఎఫిషియంట్లో పార్ట్గా రాయాలి. సో కోఎఫిషియంట్ ఏమైంది? x మైనస్ 7 అయింది. నౌ లెట్ మీ మల్టిప్లై దిస్ మైనస్ 7 విత్ డివైజర్. డివైజర్ ఈజ్ x minus 1 into minus 7 అంటే x into minus 7, this is minus 7x, minus 1 into minus 7, this is plus 7. Now let me subtract this from the expression here. Subtract చేయాలంటే you change the sign of the terms in the expression below, right? Minus 7x plus 7x, this is going to be 0. ఇక్కడ ప్లస్ k ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ 7 అంటే k మైనస్ 7 అయింది. k మైనస్ 7 అనేది రిమైండర్. మనం ఇక్కడతో ఆపేస్తున్నాం ఎందుకంటే k మైనస్ 7ని kx పవర్ 0 మైనస్ 7 అని రాయొచ్చు, రైట్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ x పవర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ x పవర్ 0 ఉంది. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డివైడ్, రైట్? డివిజన్ చేయలేం. సో k మైనస్ 7 అనేది రిమైండర్. రిమైండర్ ఈక్వల్ టు వాట్? రిమైండర్ ఈక్వల్ టు 6 అన్నారు, అంటే k minus 7 equal to 6, right? k minus 7 equal to 6 అంటే ఏంటి? k equal to 6 plus 7, right? That is equal to 13. So what is the value of k? k is 13. This is what we are asked to solve, right? Divide 3x power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 3x minus 5 by a polynomial x square minus 3 and verify the division algorithm. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన పాలినామియల్ని x square minus 3తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసిన తర్వాత డివిజన్ అల్గారిథం ఫర్ పాలినామియల్స్ని వెరిఫై చేయమంటున్నారు, రైట్? సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డివిడెండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డివైజర్, రైట్? లెట్ మీ రైట్ డివిడెండ్ ఫస్ట్ అండ్ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్ and write the divisor on the other side as shown here. Polynomial division చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? We have to find terms containing highest exponents in dividend and divisor. ఇక్కడ highest exponent ఉన్నది ఈ పర్టికులర్ టర్మ్, రైట్? 3x power 4. ఇక్కడ highest exponent ఉన్నది x square, రైట్? Let's mark that. Now we want to divide 3x power 4 with x square. 3x పవర్ 4ని ఎక్స్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? 3x స్క్వేర్ మిగులుతుంది. కోఎఫిషియంట్కి ఏం మిగిలింది? 3x స్క్వేర్. సో లెట్ మీ రైట్ దాట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ డివిజన్, 3x స్క్వేర్. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే 3x స్క్వేర్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 డివైజర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 3x స్క్వేర్. x square into 3x square, that is 3x power 4, and minus 3 into 3x square is minus 9x square, right? Now you look at this. This can be written as 3x power 4 plus 0x cube minus 9x square, right? Now I want to subtract this expression from the expression here. Subtract చేయడం అంటే డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్స్కి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిలో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్కి సైన్స్ మార్చాలి. ఫస్ట్ మార్చిన తర్వాత యూ సింప్లీ యాడ్ కరస్పాండింగ్ టర్మ్స్. 3x పవర్ 4కి మైనస్ 3x పవర్ 4 యాడ్ చేస్తే 0, మైనస్ 5x క్యూబ్ మైనస్ 0x క్యూబ్, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ 5x క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 9x స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 13x స్క్వేర్, రైట్? Then bring this plus 3x down. So what you have now is minus 5x cube plus 13x square plus 3x, right? ఇందులో highest exponent ఉన్న term ఏంటి అంటే x cube ఉన్న term, right? Now let me divide minus 5x cube with x square. When I do that, I'll get minus 5x as the quotient, right? Now let me write this as part of the quotient here. సో కోఎఫిషియంట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? 3x స్క్వేర్ మైనస్ 5x అయింది, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ టు మల్టిప్లై దిస్ మైనస్ 5x అండ్ డివైజర్ x స్క్వేర్ మైనస్ 3. x స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ 5x, అది మైనస్ 5x క్యూబ్ అయింది.
minus 3 into minus 5x అది plus 15x అయింది, రైట్? ఇక్కడ 0x square ఉన్నట్టు మీనింగ్. Now let me subtract this expression from this one. When I do that, what I'll get is minus 5x cube plus 5x cube. ఇక్కడ 0. 13x square minus 0x square అంటే 13x square ఉంటుంది. Plus 3x minus 15x అంటే minus 12x. Right? Let me write that and bring minus 5 down. Right? Now look at this. This particular expression has this term with highest exponent. Right? So 13x square అనే దాన్ని x square తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే మనకి 13 as the quotient we get, right? So let's write this plus 13 as part of the quotient. Now you have quotient here, right? Now ఈ plus 13 ఉంది కదా, ఈ plus 13 తో you multiply the divisor x square minus 3. X square into plus 13, this is plus 13x square. Minus 3 into 13, this is minus 39, right? Now let me subtract this from the expression here. When you do that, what you have is this is going to be 0, this is minus 12x, and this is minus 5 plus 39 అంటే plus 34 అవుతుంది. Minus 12x plus 34. ఇక్కడ చూడండి x power 1 అన్నట్టు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ x power 2 ఉంది, రైట్? So we'll stop here and say that this is the remainder. Minus 12x plus 34 అనేది remainder. Right? So let's begin with dividend. This is called dividend. Right? This is called divisor. And this is called quotient. And this one is called remainder. Right? We know that dividend can be written as divisor times quotient plus remainder. Right? Dividend equal to divisor times quotient plus remainder. Now 3x power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 3x minus 5 equal to x square minus 3 times 3x square plus minus 5x plus 13 plus remainder minus 12x plus 34. Right? Dividend equal to divisor times quotient plus remainder అని రాసాం, right? Now if I call this dividend as p of x and divisor as g of x and quotient as q of x plus remainder as r of x. Now look at this. p of x equal to g of x times q of x plus r of x అయింది, right? Dividend equal to divisor times quotient plus remainder. Let's note that మనం డివిజన్ ప్రాబ్లం అయితే కంప్లీట్ చేసాం. We divided a given polynomial with x square minus 3 to obtain quotient as this and remainder as this. Now we want to verify division algorithm for polynomials. What is the division algorithm for polynomials ante? If p of x and g of x are polynomials, then we can find q of x and r of x such that p of x equal to g of x times q of x plus r of x, where r of x is either 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. ఇప్పుడు మనకి p of x and g of x అనే two polynomials ఉంటే we can find q of x and r of x such that p of x can be written as g of x times q of x plus r of x. Right? మనకి two polynomials ఉన్నాయి. ఇది p of x అనుకున్నాం, ఇది g of x అనుకున్నాం, right? With that, once we have these two polynomials, we could find q of x. This is q of x and this one is r of x. Right? మనం ఏం చేసాం? When we have these two polynomials p of x and q of x, p of x and g of x, we could find q of x and r of x such that p of x equal to g of x times q of x plus r of x. Right? Now look at this r of x. Minus 12x plus 34. Right?
ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ జీరో అయిందా? కాదు. ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో కాకపోతే మనం చూడాల్సింది ఏంటి? డిగ్రీ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఇట్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్సా కాదా అనేది చూస్తాం. డిగ్రీ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చి 12 మైనస్ 12x ప్లస్ 34. దీని డిగ్రీ ఏంటి? హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? 1. దట్స్ వై డిగ్రీ ఆఫ్ రిమైండర్ ఇస్ 1. డిగ్రీ ఆఫ్ డివైజర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటో చూద్దాం. డిగ్రీ ఆఫ్ డివైజర్ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3. దానికి డివైజర్కి డిగ్రీ ఎంత అంటే 2. రైట్? సో నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. డిగ్రీ ఆఫ్ రిమైండర్ 1 is less than degree of divisor 2. So we can write that. Degree of r of x is less than degree of g of x. So what we can say now is, we can say that division algorithm is verified. Why? We are given two polynomials p of x and g of x such that we could find q of x and r of x. And we could write this as p of x equal to g of x times q of x plus r of x. And then we could verify that degree of r of x is less than degree of g of x. Right? Let me write that division algorithm is verified. You understand how to verify the division algorithm?